I hope I am audible to all. Warm greetings of AMU All Students Association Kerala. Dear Alligarians, we are now here to commemorate a great personality, Janab Sir Syed Ahmad Khan, the grand founder of the world-renowned institution of learning, Aligarh Muslim University, our alma mater. We are all very proud to say that AMU has made a very positive difference in all our lives. Our upbringing there transformed us all to be cosmopolitans with an enlightened worldview. Dear friends, today is the 17th October 2020, and today is the 203rd commemoration day of that grand founder of our great university, AMU. Janab Sir Syed Ahmad Khan is the founder of that university, as we know. And this is also the centenary year of Aligarh Muslim University. On this day, the world over, the alumni of AMU are commemorating this brave man who worked day and night throughout his life to enlighten and reform a nation and a community from the darkness they have been engulfed in. His relentless fight finally resulted in the establishment of a matchless institution that now towers so high in the horizon of modern scientific education. In spite of the unprecedented COVID 19 pandemic situation, we, the AMU All Students Association Kerala, are now going to commemorate the 203rd Sir Syed Day in the virtual platform. We have today with us the honorable presence of two very distinguished guests. Honorable Member of Parliament, Janab E.T. Muhammad Bashir, is going to inaugurate this grand function. Illustrious jurist and renowned speaker, Justice Kamal Pasha, will deliver the Sir Syed Memorial Lecture. Our President, Advocate P.C. Moideen, will chair this August session. Our Secretary, Captain Dr. Abdul Hamid, will welcome this virtual gathering. Let me wish you all a very warm welcome to this virtual Sir Syed Day celebration. Have a nice experience of this program. Now over to Dr. Abdul Hamid for the welcome address. Thank you. Esteemed President of Aligarh Muslim University All Students Association, Kerala, Advocate P.C. Moideen, Most Revered Chief Guest Sri E.T. Muhammad Bashir, Honorable Key Speaker today, Justice B. Kamal Pasha, Professor Ashraf, Convener Organizing Committee, much loved team members of the committee, fellow alumni members, other dignitaries, a very good evening to you all. Welcome to this August get-together. Through online organized in reverence to the cherished memories of the visionary Sir Syed Ahmad Khan. His efforts were instrumental in the founding of Aligarh Muslim University. It is my pleasure to address you today. Sir Syed Ahmad Khan was a man of modern and liberal thinking, and he realized that embracing Western education was imperative in changing the mindset of Muslim community. Education alone could change them with a renewed sense of direction. Education was for him the cornerstone of social engineering. He acted on this belief by establishing Mohammedan Afro-Oriental College at Aligarh in 1875. He had already visited London, Oxford, and Cambridge to appraise the functioning of the prestigious English institutions. The knowledge he acquired there was
foundation in the establishment of the university. Today, on Sir Syed Ahmad Khan's birth anniversary, honoring his contribution to the life of the community at large, we pay homage to our alma mater as immediate beneficiaries of this institution. Moreover, for we Aligarians, Sir Syed Day meeting is an opportunity to meet each other and share the nostalgic memories of the university. On that note, I extend a warm welcome to you all for joining us today virtually in the wake of this COVID-19 pandemic. Sri Iti Mohammed Bashir will inaugurate this function. I need not introduce him. He is a well-known politician and social worker who served as the Member of Parliament. He served as the Kerala State Education Minister. He is the board member of Aligarh Muslim University and member of Parliament Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests. It is gratifying that Sir has set aside these moments to be with us. In spite of his hectic schedule, it is my privilege to extend a hearty welcome to Sri E.T. Mohammed Bashir. Justice Kamal Pasha is with us to offer Sir Syed Memorial Lecture. He started his career as an advocate and retired from the service as a permanent judge in the High Court of Kerala. He is an illustrious jurist and renowned speaker. We are honored to welcome you to this event. On behalf of all members, it is my pleasure to extend a cordial welcome to you, sir. We also have with us Sri P.K. Abdul Rab, former Education Minister, Professor Abid Hussain Tangal, MLA, Dr. Abdul Aziz, Aligarh Muslim University, former Vice Chancellor, Sri Amir Ahmad, Aligarh Muslim University, board member, Sri Bashir Ali Tangal, Sri Abbas Ali Tangal, Sri Abdul Rashid, Sri M. Ayub, all former office bearers of Aligarh Muslim University All Students Association, and many more. I welcome all to this function. Looking around, I can see so many familiar Aligarian faces in screen. Friends, peers, past and present colleagues. It is my present duty to welcome all join in this meeting. എല്ലാവർക്കും സർ ഡേയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. Thank you. Thank you so much, Dr. Abdul Hamid, for your warm welcome speech. Now, we have our respected President, Advocate P.C. Moideen, who is chairing this grand function. Let me invite Advocate Moideen to deliver the presidential address. Sir, please. Respected Justice Sri Kamal Pasha, former Judge of Kerala High Court, the respected court member of AMU, present member of Parliament, Sri E.T. Mohammed Bashir, the respected Secretary of the Association, Captain Abdul Hamid, the convener of the organizing committee, Professor Ashraf, and all the dignitaries who are on the line, my dear friends, ladies and gentlemen. We are all products of AMU. We are all concerned with the founder father of our university, which in fact contributed much in formatting us to the present position. So we are bound and able to celebrate the birthday, that is the day of everybody. Of course, we are because of the COVID-19 pandemic regulations, we are trying to negotiate the procedures to be adopted easily and to change into a virtual platform. That is what we are going on. Anyhow, the participants who join the meeting is expected by its organizers. We do have a very relevant speaker, that is Justice Kamal Pasha, to deliver the speech about the respected Syed Ahmad Khan. Even then, we are the university and its founder, a man born in Delhi, brought up in strict discipline, who is very rich with his experience, administration, who had opportunity to serve in the Mughal dynasty as well as the British people,
who were in the role in front of this country at that time. So, my dear friends, he thought of that modern education and science alone can bring the downtrodden as well as the sideline minorities to the front of this country. So he made all efforts to establish an institution which led him to find out an institution at Moradabad and at some other places of this country, ultimately which led him to format a scientific society of Aligarh and to format Mohammedan Anglo-Oriental College of Aligarh, which is now became a great university, which is known all over the world, which will have 30,000, more than 30,000 students studying there. He was so keen to see that the women board had provided proper education. For that, he had made arrangements. He started colleges for that, which also still in existing in much force and strength. Of course, my dear friends, he was very critical with regard to the religious activities, which made displeasure to the religious clergies. Even they went up to making him a kafir. Moreover, he was dared enough to write a book blaming the British people in the causes of Indian revolt. So, a bold man who fought for all the causes to bring the downtrodden minorities, etc., to the heights and to the emma of this country. So that is what is. They are also enjoying the same. Now, my friends, what I want to say is that the golden cradle that for us, which contributed to formatting us, now for the position we enjoy. So we are bound to, I mean, respect him and to observe, celebrate his birthday as the Syed Day by in this spiritual platform. My dear friends, I am not wasting the time because we do have our chief guest and everybody. Our E.T. Mohammad Bashir, the court member of AMU, is here with us to deliver an inaugural speech, and of course, Sri Kamal Pasha is with us to deliver a speech, a lecture about Sir Syed Ahmad Khan. So, my dear friends, I conclude my words by praying the Almighty to bless all of us, to protect us from the deadly pandemic, and by wishing you a prosperous occasion. Thank you all. Thank you so much, Advocate P.C. Moideen, sir, for your inspiring words. And now this is time for the inauguration of this webinar. Before going into the inauguration function, let me remind all my Aligarhian friends the illustrious words of the great founder of Aligarh Muslim University. You all might have read the sayings of Sir Syed Ahmad Khan on the occasion of the laying of the foundation of the Mohammedan Anglo-Oriental College. He said to Lord Lytton, the then Viceroy, his words, let me read for you. From the seed which we sow today, there may spring up a mighty tree, whose branches, like those of the banyan of the soil, shall in their turn strike firm roots into the earth and themselves send forth new and vigorous saplings. This college may expand into a university, whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free inquiry, large-hearted tolerance, and pure morality. Dear friends, we cannot simply read these words without being thrilled. Now, let us proceed to the inaugural function of this great webinar. Now we have with us our Honorable Chief Guest and Member of Parliament, Janab E.T. Mohammad Bashir Saab, to inaugurate this solemn function. As we all know, Janab E.T. is the voice of the millions of voiceless people throughout the length and breadth of the country in the holy shrine of Indian Parliament. His fearless speeches in the Parliament reverberates across the nook and corners of the world.
I wish many more active and fruitful years for him in his career. Let me heartily invite Honorable MP Janab Mohammad Bashir Sahab to inaugurate this August gathering. Sir, please. പ്രിയമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന്റെ അധ്യക്ഷൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വളരെ വിശിഷ്ടാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ലൊരു സെറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അലിഗർ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നാട്ടിലൊരു കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അലിഗറിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. അലിഗറിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നെന്താണ് പലതിൻ്റെയും ചിഹ്നമായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ സംഗതി. അപ്പൊ അന്ന് അത് 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 വളരെ പ്രധാന ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ അലിമി നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുന്നു എന്താണ് കാലത്തിന് മായ്ച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാംസ്കാരിക പരിവേഷം അലിഗറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവര് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകളുടെ സമീപനത്തിൽ കാലം പലപ്പോഴും പല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. പക്ഷെ ഒരു അലിഗർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഏത് കാലത്തെയുമുള്ള ചലനങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഇതിൽ ഒരു അലിഗർ കൾച്ചർ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അലിഗറിന്റെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൊല്ലമായി അലിഗർ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആ അലിഗറിൽ നിങ്ങൾ ആ ക്യാമ്പസ് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അലിഗറിന്റെ എല്ലാവിധ ഓർമ്മകളും ഉണ്ട്. ആ ക്യാമ്പസിന്റെ രൂപത്തിനും ഘടനയ്ക്കും അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ രൂപഭാവത്തിനും ആ ക്യാമ്പസിന്റെ കൾച്ചറിനും കാലം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാലം വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ അലിഗറിന്റെ പ്രൗഢി നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെന്നാൽ, ഞാൻ സമീപകാലത്ത് കൂടുതൽ പോകാറുണ്ട് കാട്ടു മെമ്പർ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടുത്തെ എന്താണ് ആ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലുള്ള വേഷവിധാനം, എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച പള്ളികൾ, ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജമാഅത്തുകൾ, അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ആശർവാണിയും ആ വേഷവും എല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് ഈ വേറിട്ടത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കൾച്ചറിന് മാറ്റം വരാത്തത് എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ വന്ന് കയറുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ എല്ലാവരും, ഞാൻ ഇപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്, ഇതിലിപ്പോ കമാൽ പാഷയുണ്ട്. കമാൽ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആളെന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഫ്രീ ആൻഡ് ഫിയർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന സമീപനത്തെ വളരെ വളരെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അസീസ് സാഹിബിന്റെ പേരിവിടെ വായിച്ചു, BC. അസീസ് സാഹിബിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. ഞാൻ അലിഗറിൽ ഇപ്പൊ കുറെ കാലമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർമാരൊക്കെ പലരും അടുത്ത് പരിചയമുണ്ട്, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസീസ് സാഹിബ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മന്ത്രിയായി. അത് അസീസ് സാഹിബിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ അലിഗറിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അലിഗർ കണ്ട ദ ബെസ്റ്റ് വൈസ് ചാൻസലർ അലിഗർ ഹാഡ് എവർ സീൻ. ആ ഒരു മുദ്ര പറയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അബ്ദുള്ളുണ്ട്, അലിഗർ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ പല ആളുകളിൽ സന്നിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളോട് പലതും പറയാനുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇന്നത്തെ മാതിരിയല്ലല്ലോ ഇവർ ഈ അലിഗർ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫിനാൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ന് പ്രയാസമില്ല. പക്ഷെ അലിഗർ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട, ഇംഗ്ലീഷ് നരകത്തിലെ ഭാഷയാണ്, ഇംഗ്ലീഷിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കൂടിയെന്നൊരു ജനതയെ റിഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല. ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ
ആ പരിഷ്കാരങ്ങളോട് അന്നത്തെ ജനത എടുത്തിരുന്ന സമീപനം പ്രാകൃതമായി. ഇന്നത്തെ മാതിരിയൊന്നും അല്ല. ഇന്നത്തെ മാതിരിയുള്ള വിമർശനവും ശാസ്ത്രീയമായ TV ചർച്ചയൊന്നും അല്ല. വളരെ പ്രാകൃതമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് എല്ലാ സംഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ പണ്ടങ്ങ് വായിച്ചതാണ്. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സർവ്വശ്രീ അഹമ്മദ് ഖാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ക്ഷുഭിതനായിട്ട് ഏതോ ഒരാൾ തന്റെ ഷൂസ് എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു വെക്കും സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക്. അത് എടുത്തു വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ക്ഷുഭിതനായില്ല. ആ ഷൂ ലേലം പിടിച്ചു. ആ ഷൂ ലേലം പിടിച്ചിട്ട് ആ ഷൂന്ന് കിട്ടിയ പൈസ അലീഗറിന്റെ സംഗതിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു. അങ്ങനെ അന്ന് അത്രയ്ക്കും വലിയ എതിർപ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പഴയ സങ്കല്പമായിട്ട് നിന്നാൽ പോരാ, നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഖുർആനും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം, സയൻസും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം. നിങ്ങൾ തിയോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ശക്തമായ അദ്ദേഹം തൊടുത്തുവിട്ട ആ ആശയത്തിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്, റിനൈസൻസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ശില്പികൾ അത് ദേശീയ തലത്തിൽ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആകട്ടെ, കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളാകട്ടെ, ഒരിക്കലും അവർ മറക്കരുത്. അവർക്ക് വേണ്ടി വാഴ്ച. കാരണം അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വഴികൾ, ആ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അതിന് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആണ്. നമ്മുടെ പാതയിൽ ഇപ്പം മുള്ളും കല്ലൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ അവര് പൊറുക്കി, അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തിനാണ്? പിമ്പേ വരുന്ന നമ്മുടെ കാലിന് മുള്ളു നോവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ നവോത്ഥാന നായകന്മാര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിക്കണം. ആ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, മറ്റൊക്കെ ആളുകൾ പറയട്ടെ. എത്ര എഴുത്തുകൾ, എത്ര ലേഖനങ്ങൾ, ഉറുദുവിൽ എത്ര, ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര, പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ് എത്ര, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആയുഷ്കാലത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹ വ്യക്തിയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ദുഃഖം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അതായത് സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനും നവോത്ഥാന നായകന്മാരും ഒക്കെ ന്യൂനപക്ഷ ജനവിഭാഗമായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നു. എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ 7 വർഷം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങളെ, അതായത് ഈ പണ്ടിപ്പോ ഒരു സ്കൂളോ കോളേജോ, ഞാൻ 91 മിനിറ്റ്സായിട്ട് വരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ട്. സമയം കുറവായിരുന്നു, ഞാൻ കണക്കിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്കൂളുകള് കുറവായിരുന്നു. ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ട്രെയിനിങ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BEd കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ മിനിസ്സായിട്ട് 91 വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് 10 BEd കോളേജ്, ഒറ്റ കോളേജായിരുന്നു ന്യൂനപക്ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്, കോഴിക്കോട്. രണ്ടാമതൊന്നും എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ BEd കോളേജുകളായി, TT ആയി, അങ്ങനെയായി. ഏറ്റവും അധികം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമായി മാറി, മെഡിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സംഗതി, ഞാനൊരു എന്താ പറയാ ആത്മകരം എന്നുള്ള വഴിയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നേടിയെടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ബഹുമുഖമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 31 ഒക്കെ പരീക്ഷ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം ചർച്ചകൾ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, അഡ്മിനിസ്റ്റർ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ചോയ്സ്. അത് പ്രകാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചത്, സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത്, അതിന്റെ ആ ഒരു വിധാനത്തിലേക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നവർ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിലെ വിമർശനങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ആ എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ അടുത്തെത്താൻ ഇനി എത്രയോ കാലം നടക്കട്ടെ. പലയിടത്തും വരുന്ന കമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ, അതിന്റെ സോക്കേട് എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എന്തിനായിരുന്നു അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ത്യാഗം ചെയ്തത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാട്ടിൽ അവർ നവോത്ഥാന സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചായ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് നേരെ ശകാല പ്രശ്നങ്ങൾ ചൊരിയുന്ന സമയത്ത്
അതിനെ ചെറുക്കാൻ പോലും ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് അവർക്ക് തരണം ചെയ്ത് ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലെത്തി. അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിയ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ, വേണ്ടത്ര നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഗൗരവമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം പറയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അലിഗഡ് പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ്. അലിഗഡിൽ പഠിച്ചവരുണ്ട്, അലിഗഡിൽ ജോലി ചെയ്തവരുണ്ട്. ഡോക്ടർ കുഞ്ഞാലിനെയൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, മറ്റു പലരും കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ശരി, നല്ലൊരു മീറ്റിംഗാണ് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല മീറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എല്ലാവരും നമ്മൾ മതവിശ്വാസികളാണ്. നല്ല ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും തന്നെ കുറച്ചൊരു വാർത്ത കൂലി കിട്ടും. കാരണം അവർ ചെയ്തത് നന്മയായിരുന്നു. ആ നന്മയുടെ പ്രചാരകന്മാരായി നിങ്ങൾ പഴയ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പോലെ അലികളിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി, ഇത്തരം നന്മയുടെ പ്രസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് വിഭാഗം. അവർ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടത്. അപ്പൊ ആ നിലയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഈ മഹാന്മാരായ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ തന്നെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ അനുവദിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അലിഗഡിന്റെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അലിഗഡ് കൾച്ചർ, മാറ്റം വരാത്ത, മായം ചേർക്കാത്ത ആ കൾച്ചർ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സന്ദർഭം കൂടിയായി ഇത് തീരട്ടെ എന്ന് കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വാഹുദാന അൽഹംദുലില്ലാഹി. Thank you so much, Janab E.T. Mohammed Bashir Sahab, for inspiring and enlightening words. As we all remember, Janab E.T. Mohammed Bashir Sahib was a member of the AMU court, and he was much acquainted to our campus. And now, this is time for listening to the Aligarh Muslim University's founder, Sir Syed Ahmad Khan Memorial Lecture by Justice Kamal Pasha. Before we go to Justice Kamal Pasha, let me read out for you the last message of the great founder of Aligarh Muslim University. Let me read it out for you. Oh, my dear children, you have reached a particular stage, and remember one thing, that when I undertook this task, there was criticism all around me, against me. Abuses were hurled upon me. Life had become so difficult for me that I aged before my age. I lost my ear, my eyesight, but not my vision. My vision never dimmed. My determination never failed. I built this institution for you, and I am sure you will carry light of this institution far and wide till darkness disappears from all around. With these words, let me invite Justice Kamal Pasha for the Sir Syed Memorial Lecture. Justice Kamal Pasha, as we know, is an illustrious jurist and renowned speaker, interfering in the public sphere on topics of extreme importance. His fearless judgments will be written in the golden letters in the annals of legal history. Let me cordially invite Justice Pasha to deliver the Sir Syed Memorial Lecture. Sir, please. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The very revered politician and the member of parliament, Janab E.T. Mohammed Bashir, all other dignitaries who are participating in this function, ladies and gentlemen, and dear friends. I am really honored in getting an opportunity to conduct the lecture in commemoration of
Sir Syed Ahmad Khan, who is none other than the founder of the university. Earlier it was only a college, which later transformed to a university in the year 1920 in the name and style as Aligarh Muslim University. Even though it is Aligarh Muslim University, the name suggests as a Muslim university. I have learned that it has lost its minority status on account of the decision rendered by the Allahabad High Court. And now, even prior to that, even though it was a minority institution earlier, all the members of other communities also had an occasion uh, to be students of the said university, the said college as such. When remembering Sir Syed Ahmad Khan, his lifespan, that was from 1817 to 1898. A great scholar and a great legend. See, who is a legend? If a person has lived in this country or in this world and later died, if he is not causing his footsteps, imprints his footsteps here, which are to be followed by the next generation, we cannot style a person as a legend, but he is truly a legend whose name has to be written in golden letters in the history. He was in English service while the British was ruling. He was in English service, and he thought that, see, when other communities were getting enriched by cooperating with the Britishers, why should the Muslim community disassociate with the Britishers and losing everything? See, when we are considering the attempts of the Christian community while the Britishers were ruling India, they were along with the Britishers, and thereafter, see, when the British rule ceased to exist, by the time the Christian community became enriched by getting loads of properties from the Britishers in almost all the prominent parts in India. It's a true state of affair. That was, of course, that was foreseen by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed wanted to move along with the Britishers, and of course, see, we cannot say that he was licking the shoes of the Britishers, whereas he wanted to be along with them because we could not do anything at all against the Britishers then. And he wanted to enrich the Muslim community with Western education. We were lacking in Western education, and therefore he wanted the Muslim community to have Western education. Then, see, he wanted the Muslims not to be conservative or hostile to other religions. Of course, that's a great idea. It was an ideology which has to be followed, which has to be followed. He founded the Scientific Society in 1863 at first, and he worked for it.
And he established schools, various schools in Moradabad as well as Ghazipur. And ultimately he chose Aligarh as the place for the establishment of a full-fledged college, which according to him should later transform to a university as such. That was his vision. He wanted the Muslim community to move with the modern spirit and to move forward in Western style. He started in Aligarh Indian Gazette at first, and he wrote various articles and circulated it especially among the community, members of the community. He thereafter visited London, especially Oxford and Cambridge. His vision was to visit Oxford and Cambridge for obtaining knowledge, for acquiring knowledge as to how an institution, educational institution, should be established in Western style. He wanted to establish the Muhammadan college. In fact, that's a Muhammadan college. In 1875, that is precisely on 24th May 1875, he established at first a madrasa, a school in the form of a madrasa in Aligarh. Thereafter, on January 8th, January 1877, the foundation stone laying ceremony of a college in Aligarh, MAO College, was conducted. The foundation stone was laid by none other than the then Viceroy, Lord Lytton. Lord Lytton, who spoke on the occasion by styling the institution as the first modernized institution of India in the East. That was his wordings. The first modernized institution of India in the East. That was MAO College. Later, it became a university in the year 1920. As foreseen by him, it achieved the status of a university and the name and style as Aligarh Muslim University in the year 1920. There was a decline to the university in 1947 when India attained freedom from the Britishers. On attainment of the freedom, and when Pakistan separated from India and a new country was established in the name of Pakistan, most of the staff members and experts who were manning the university, they migrated to Pakistan, which in fact adversely affected the university. Then the university was supported ably and it was uplifted from that decline by the then Vice Chancellor Dr. Zakir Hussain, who later became the President of India. He was one of the Vice Chancellors of the university. Dr. Syed, Sir Syed, wanted the Muslim community free from the shackles of the old order and to move forward. We were, in fact, and even now we are, most of the Muslim community, members of the Muslim community, are not free from the shackles of the old order, and they are even now captives of superstitions.
Many of the members of this community, as well as not only this community, but Indians, are not free from the shackles of the superstitious beliefs. Even now, they are behind God-men. Even now, they are behind God-men. And they are not free from superstitions. That is how, that was why Lord Mountbatten had observed once that this community, this nation, India, will not be free from superstitious beliefs, because when India attained freedom, and freedom was to be given to India on August 14th, on 14th August, on 15th August 1947, some of the Hindu priests, they wanted freedom not to be given to India on 15th of August, because 15th is a Friday and it is not a good day for obtaining freedom, that according to them. Then Mountbatten, ultimately Gandhiji, who fought for freedom, wanted to get freedom at the earliest. But other persons who advocated for that superstitious belief, they did never fought, they did never fight for freedom, and therefore they wanted freedom to be given to India on any day. But Gandhiji wanted freedom to be given to India at the earliest. Ultimately, Mountbatten gave a solution that, see, freedom can be given at midnight of August 14. But the other poor fellows, they did not understand that just on midnight, the other day begins. Ultimately, India attained freedom in 1915. Then Lord Mountbatten said, this country will not escape from the shackles of superstitions. This country will always be chained to superstitions that can be found from freedom of the book Freedom at Midnight by Dominic Leaper and Larry Collins. Of course, that is there one thing. For achieving these goals, for the uplifting of the Muslim community, Sir Syed had forwarded certain principles. In fact, he adopted 3 norms. One, there should be expiration of superstition and false notions. That's what I have already dealt with. He wanted that there should be total expiration of superstitions and false notions. Secondly, emphasis should be given to education. Why? In modern times, education has been defined by a very good definition for education is given by Bhatia and Bhatia, according to me, the famous agency. They have defined education as education is life and life is education. Both are one and the same. Whatever be the education, that is life. Whatever be the life, that is education. Of course, it is correct to say that whatever be the life is education, and whatever be the education, that is life. That is one of both these are one and the same. Therefore, Sir Syed always advocated for emphasis on education for the upliftment of the community. Then, thirdly, he wanted that the community should gain professional skills and vocational education. In practical sense, these are these 3 main principles which he enunciated are to be followed in the modern world.
Then for obtaining these three goals, he had formulated 9 principles. Say, very great principles. The first one is shunning selfishness and self-centeredness. Most of the people are selfish and they are self-centered. A person to become great, he should totally shun selfishness as well as self-centeredness. Then secondly, a person should have self-respect and a sense of dignity. A person should always show a dignified approach. If not, he is not fit to live in the society. He must have self-respect. There must be a self-respect, and there must be a sense of dignity in a person. Then the third principle is there should be punctuality and time management. The one lacking in Muslim community always. Suppose let us take a case of a marriage. If a nikah is or marriage is fixed in a Muslim community at 11:30 a.m. and people are invited, people from all the communities are invited. I used to hear the others used to say that, see, we would like to attend a marriage at 11:30. No, we should not go at 11:30. We need only attend at 12:30. See, 1 hour later. See, we are not giving any credit to punctuality or time management. Why should we do it? Why should we spend time unnecessarily? Why should we waste our time? There must be proper time management and we should be punctual. Then the fourth principle according to him is truthfulness. Honest, always honest. Be honest to all. Be honest towards all. Be honest towards himself. Be honest towards his family. Be honest towards the society. Be honest towards the nation. That should be there. Truthfulness is another major ingredient. The fourth principle. The fifth one is there must be public hygiene and a civic sense, which we are lacking now. Not only the Muslim community, but all the communities are lacking now, especially in India. If we visit a foreign country, especially Europe, America, or say other Arab countries are like that, foreign nations, I visited around, I think, the 59 countries, where I could find the toilets there, public toilets especially, are neat and tidy. Hygiene is there always. We can even take food by sitting inside the toilet because they are keeping it very neat and tidy. But can we imagine a public toilet situated in India, established in India, as clean and tidy? We cannot, in fact, move even through a portion which is within 1 kilometer from that public toilet. Why we are doing it? Why are we doing it? We are not keeping it clean because there is no elementary education for that. We are not imparting education to our, say, the children like that. We will never see. We are not giving them, imparting them an education to keep public hygiene and a civic sense. Why? Girls, our daughters, see, our sisters and other girls are being molested
in India. We must think about it. We are not inculcating an education to them at the at the primary level, that the person, the girl sitting next to you is your sister. Why we are not giving such an education? If that such an education is imparted to a boy in primary level or in LKG, UKG or primary level, definitely it will it will create an imprint in his mind that such girls, the other girls, are his sisters, own sisters. In such case, there will not be any occasion of misbehavior towards them. But we are not giving such an education, not in giving imparting an education in that sense, that civic sense. We are living in community, we are living in society, we are not alone. And how to behave in society, how to behave towards other persons, how to respect the elders, how to see, how we should form a queue when we are approaching a shop, going to a shop or an office. This is not being imparted in our education, in our curriculum. Then see, so public hygiene and civic sense should be imparted. It was in that is 19th century, he formulated these principles. They should adore him, in fact. Then the sixth principle, gender justice. Our constitution, Article 14 says equality before law and equal protection of the laws. Article 15 and Article 16 also says that there should not be any discrimination based on caste, sex, or like that. Caste, creed, or sex. But can we say that the women in India are getting justice equal to that of men? We cannot say. We are hearing, we have many examples. See, Kerala also is not an exception to this rule. We will have to think about the plight of two small girls at Valaya in Palakkad district. They belong to the scheduled caste community. See, we are not. We cannot forget the incident occurred at Palatai to a poor girl from one of the backward communities. Many other cases are also there. Recently, we have heard and we could see the plight of a poor girl, a scheduled caste girl in Hathras, in the state of UP, and many other girls. How can we say that women are getting justice? They are not getting equal justice. So, he advocated for gender justice even in the early 19th century. We are in 21st century now. We should think about it. Then the seventh principle was, we should avoid soulless customs and rituals. There are many soulless customs and rituals. We were following, see, many customs and such rituals. But when time passes, certain such customs which are soulless and certain rituals which are soulless should be avoided.
in the modern society, and he advocated for it. Then the eighth principle was agrarian reforms. I'm not talking much on that. And the ninth one was best trade practices. These were the principles enunciated by him, Sir Syed, in the early 19th century for inculcating uh, expression of superstition and false notion, for giving emphasis to education, and also for gaining professional skills and vocational education. With these ideas, he founded MAO College, which later became one of the best universities in India as well as in the world, where education, good, very good education with a high standard is being inculcated to the members of all the communities in India, not only Muslims. Of course, we will have to adore Sir Syed, and we will have to adore the efforts taken by him. See, for establishing the college, he had to obtain money. He had to, very huge amounts were required. Huge amounts were required. And he had no sufficient money with him. In fact, he deviated from the Islamic principles also for raising money. And he had forgot, see, in fact, conveniently forgotten. See, I'm saying that he had conveniently forgotten the principle regarding interest or obtaining loan. For obtaining loan, he had to raise loans. He had to go to make door-to-door collection of amounts. And the public dramas were to be staged for as fundraising programs for raising funds. And ultimately, he could establish the college. 27th of October every year is being held as Aligarh Muslim University Alumni Day. The coming 27th, that's the next Tuesday, not only next on 27th, not next, thereafter. 27th of this month is being considered and held as the Aligarh Muslim University alumni. Several persons, many dignitaries have completed their education, and they are the persons from this great university, and we are happy that we have a campus here in Calicut, in Kozhikode, of this Aligarh Muslim University. The first modernized, in the words of Lord Lytton, this is the first modernized institute of India in the East. When we are dealing with Dr. Syed, Sir Syed, we will have to say that he was none other than a great legend of India who fought for education. See, the only drawback I could find in his life is that he had no time to participate in the freedom struggle. Of course, in that period there was no struggle at all, but it started in 1857 by through Sepoy Mutiny. But he had no time at all because he was always running from pillar to post with his ideology and great concern
to the community, because once this community, the Muslim community, was in utter darkness. They were superstitious, and there was no self-respect for them, and he wanted to inculcate these feelings in them, for which he took his life. He spent his life for this great goal, and finally he could establish the college, which ultimately became a very good university and a great university in India as well as in the world, and it is being recognized as one of the premier universities in the world. Anyway, hats off to the memories of the great Sir Syed Ahmad Khan. Anyway, uh, thank you for all for giving me an opportunity to have to give you a lecture. It was only a brief statement by me, and I have my own opinion regarding his views and his acts, but it is not at all proper for me to criticize such a great revolutionary. In fact, he was a revolutionary. In fact, at this particular this time, and thank you to the organizers of this function, as well as Advocate Moideen of Mancheri Bar, who wanted me to conduct this lecture. Thank you all. Thank you so much, Honorable Justice Pasha, for making this Sir Syed Memorial Lecture an enlightening, informative, and inspiring speech. You have truthfully explained the life, message, and mission of Sir Syed Ahmad Khan. Thank you, sir. Respected President, Honorable guests, and dear Allegorians, now our program is coming to a close. As the convener of the organizing committee, it's my duty to propose the formal vote of thanks. Let me first of all express our sincere gratitude to the chief guests and Honorable Member of Parliament, Janab E.T. Muhammad Bashir Sahib, for taking efforts to be with us on this occasion to uh, commemorate this grand uh, founder of Aligarh Muslim University. His words were really inspiring and motivating. On behalf of all Aligarhians and AMU All Students Association Kerala, let me extend our sincere gratitude to Janab E.T. Muhammad Bashir Sahib. On this occasion, we had a very enthusing and enlightening presence of Honorable Justice Kamal Pasha. The Sir Syed Memorial Lecture he delivered was really rejuvenating and thought-provoking. On behalf of Aligarh Muslim University All Students Association Kerala and for all Aligarhians gathered here, let me extend our sincere gratitude to you, sir. Our President and Secretary, Dr. Abdul Hamid, sir, were so instrumental in making this program in this adverse situation of COVID-19 pandemic. Even when a physical gathering was extremely impossible, it was their timely decision which resulted in the conduct of this virtual Sir Syed Day celebration. As they are the pivotal office bearers of Aligarh Muslim University All Students Association, I do not venture to propose formal vote of thanks to them. The executive committee members were also catalytic in making this virtual Sir Syed Day a reality. In offering all helps from left and right at every now and then. Let me propose our sincere gratitude to all the executive members for their and services for this program. Let me add one more point. All the planning meetings were regularly held at our Secretary Captain Dr. Abdul Hamid's Universal Institute at Kottakkal.
The administrative and technical help also was provided to this program by the Institute. Let me convey our sincere gratitude to this Universal Institute at Kottakkal, and especially Mr. Srijit, who was giving all the technical support to this program. And now, what you, my dear Allegorians, in this pandemic situation, it was your moral support and promotion that enthused us to go ahead with this program. You are giving us valuable suggestions at all times. Among us are Allegorians of all ages. To all Allegorians, irrespective of your age and position, on behalf of the organization and from the depth of my heart, let me extend warm gratitude for your all support and help for this program. Before drawing the final curtain to this program, let us all listen to the AMU Tarana. My dear friends, listening to AMU Tarana will take us all to this beautiful campus and to our life there. Please listen to the Tarana with all your nostalgic love to our alma mater. After the Tarana, our national anthem will be played. Please stay tuned till the end of it. Thank you. Thank you all. मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल सरशारे निगाहें नरगिस हो आवाज़ाए सुर संबल ये मेरा चमन ये मेरा चमन मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल जो ताके नरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है इस दर्द के गोशे गोशे से तुम्हें हयात उछलती है ये दर्द के गुनू दीवानों का ये बस वफा परवानों की ये दर्द के गुनू दीवानों का ये बस वफा परवानों की ये शहर मानों का ये खुले बड़ी अरमानों की फितरत ने सिखाई है हमको उपकार यहाँ परवाज़ यहाँ फितरत ने सिखाई है हमको उपकार यहाँ परवाज़ यहाँ भाए वफा के गीत यहाँ छेड़ा है दिलों का साथ भाए वफा के गीत यहाँ छेड़ा है दिलों का साथ मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल इस बज़्म में देखी है इस बज़्म में सावर तोड़े हैं इस बज़्म
में आँख बिछाई है, इस दर्द में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। मेरे सारे जहाँ का सोच यहाँ, और सारे जहाँ का साथ यहाँ। कल रात का भरोसा लेने को समाज का आकाश यहाँ। कल रात का भरोसा लेने को समाज का आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बादल की शिकस्ते फाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बादल की शिकस्ते फाश यहाँ। मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। मेरा चमन, ये मेरा चमन, मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। यहाँ से रुकेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर झूठ जहाँ पर बरसेगा, हर थोड़े यहाँ पर बरसेगा, हर सर्व चमन पर बरसेगा, हर दस चमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, भैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर पसरे तरफ पर भड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Dear friends, Ligurians and great grandchildren of Sir Syed Ahmad Khan, it is time for us to end this program. Let us all call it a day and draw the curtain to this program. Let us all meet again in the next program. Thank you all.